Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakarepo pano paZemunews update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So tine mashoko etiri kutambira according kubva kuvasources kubva kunana comrade Soko vanoshandira vari military intelligent vari kubuditsa mashoko ekutoti pari kurongwa kuti minister of transport anga achiresigna. Pari kurongwa ndozvikurongwa navapresident Emerson Mnangagwa after disaster iri kusvibisa government yenyika ino yeZimbabwe sort of like zibhoti riya riya riri kunana 1985 ranga richiri kufamba rakazokonzeresa kuti vanhu vange vachifa. Riri kunzi ranga riri under government mhuri yeZimbabwe paingotorwa mari united chete zvokutoti safety yevanhu kana kuti zvakazodini zvanga zvisikatariswe zvinhu izvozvo. So toda kuti tinzwe macomrade vetinavo wongotiudza mucomment section zvaunonge uchifunga after vanzwa nhaurwa iyi. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka because tiri kuona kuti maministers kusanganisira maCIO boss tiri kuona vanhu vari kufaiwa with immediately effect chinova chiricho chiratidzo pasina kana warning kana chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvinotombomira zvakanaka. Should be resigning. The Minister of Transport should be doing something, but it doesn't. Because it's the Met station and river management or lake management. Before there used to be other organizations that were competent, then we used to have observation points, heights, which looked at what was going on. And you could see at night some patrol boats, patrol by parks and patrol by police. Today you don't see none. Today you do not see none. Incidences of overloaded vessels have been complained about by people, but to the extent no one cares. And government thinks it's normal. And Nick Mangwana, I don't want to use bad words on that guy, but I just wish God saves him one day. Could after this tragedy, then goes on to say, could it reduce a price, fair price? Yeah, look at how cheap government considers our life. It's happening across the country, especially during rain season. But look, yesterday, I know there have been a few rains that were experienced in Zimbabwe. That could not have triggered a wave of magnitude of that, nature a wave. It's impossible. The main station should have seen because kune government they charge imari yavanga vakangotarisa vainayo. That boat was supposed to be carrying 90 people, but it had 153 people. Statistics, ziri kuburitswa. These are lies. These are lies. We have. My old man has got a shop Panyamunga and Panyamunga Secondary School, Panyamunga Township, Panyamunga Secondary School. These figures they are bringing up are lies. According to the counter, people vanga vachitora tickets but vachipinda pakapinda 153. And then Nick Mangwana, and 17, 27 missing. What nonsense is that? Sub Aqua Irkup. We used to know kuti Sub Aqua deploy immediately after an incident like this happens because there would be some people patrolling the lake. Nobody. Where's Kanakwine wave? Tai's wave rains gachikache. You could actually all be alert or fishing restrictwa. Kudara. When we used to use drag nets, my fishing I stop Kanakwine wave. No vessel would move or would take place. That's where safety comes into place and training. That's the last one, the fourth pillar of the fourth pillar of maritime safety. Are our people trained? No. If you are trained, you cannot drive a vessel like that. Never. And if you are trained, you would also have kuti usumuke uchiona prediction ye wave. Hakuna chinaitika mu lake chisingakwanisike kuoneka. Government is not simply invested in latest technology to detect what's going on. We need to have done that. If you want to see that, tarisaone nzira inobva kuaerodrome yeKariba ichisvika paMakuti. It's now impossible. And yet that place used to be a tourist area.
It used to be a tourist resort area, Kariba. Zero, no development, nothing. No one is seeing what's going on in there. How do citizens take responsibility? How do travelers take responsibility? For years, kunana Long Island, kunana Msamba Karuma, kunana Binga, kunana Mola, kwaka neglectwa in terms of education. Ndiko kuya kwaunoona kune zvikoro zvinopiswa zvine uswa. Government is totally forgotten about that area, all of it. Ukada kuti utenderere lake, assuming you want to use Ningi Road, kuti utenderere lake uende kunosvika kubinga nzira hadzifambike. And that shows government is not attended to the infrastructure whatsoever. The same thing applies. Imagine kuti accident yakadaro inoitika muHarare and people are trapped muningi mumasiwa pipes. They don't have response unit, emergency response unit, although they have it somewhere yakanyorwa kuti inonyorwa kana makuenda mumapepa. They failed kubudiriro kudeploya sub-aqua. They failed kusvikira kwauya munoti Coach Rambo to not to rescue, but to retrieve my dead bodies. And you think they do that in town, they would care about something that is going on Kule Kariba. Where's vanhu vanonzi vanofungirirwa kunzi vanovhotera opposition? We've got a moribund regime. These guys are inept. These guys are incapable. You could see the whole lake if you use technology. Unenge uchiona every vessel richisumuka in real time. Unoriona, ukaona vessel rabva paradar, wotoziva kuti something is wrong, and then you submit. Vane ndege dzavakati vakatenga kuRussia. I've never seen them flying, even trying to rescue anyone anywhere. We did this exercise. Myself, I actually went throughout the country to try to highlight. There are many more people that have been killed, and government doesn't do anything. And you can see by nature and attitude, dear government, even over this thing that they, as mentioned by someone, they continue with their heroes. There's no national disaster. There's nothing. Some people have just died, capsized somewhere, per boat. Hazvina basa. Havana regulation, havana anything. Unongopinda nezvaunoda, ukada kupinda nembudzi ndezvako, ukada kupinda nemombe as long as dzichikwana. There's no training whatsoever. So inini ndinoisa blame wholly on the government, wholly on our government, wholly on ZANU-PF. I then come back ndotini, diaspora, we should do something. Diaspora, we should do something. Moftitis, ndaive ndakamirira kuti ndione some huge profile interaction na President Nelson Chamisa kuti madiasporians auya nezvizvi, autaura nezvizvi, because we saw it fit kuti vauye vari vega as an individual, tisipo pasina kana mumwe munhu vataure nemadiasporian pasina nhingi. This thing icharamba ichiitika. This thing icharamba ichiitika because vanhu vari mufix vanotodzokera back kunoshandisa that bot next week chaiyo muchazviona, because hakuna road ukada kuti hakuna kumwe kwaunotenderera nako. Ukatenderera nekuzambia unenge wakubuda wakuLivingstone, wozobuda wakuVic Falls, and wozoenda kuHwange, wozodzokera kubinga kana kwaMola oro kuBhumi kwatiri kutaura nezvako. And yet Bhumi is exactly 40 kilometers from Kariba. Ukatenderera gachikati, ukatenderera the other, uchienda nekuleft nekuheadroom, uchienda nekucharara nekuchawara, uchienda uchitenderera kuti it will take you years kuti unosvika kwacho kwatinoda kunosvika. Saka vanhu vedu havana option. Hakuna zvekuti tinova blame, no. It is not a private vessel. It is a government vessel. Government inofanirwa kukeep everything in tops. But because tinema heads or maritas in government, look at what's going to happen now. People now are scared of using Air Zimbabwe because government doesn't invest in safety. And there's not going, these people were jumping around, but look at some small vessel. It could cross 40 kilometers kungobva yonzi yarohwa newave rabva kupi. Wevhiri havasina kuonekwa on their radar. Dai met station yavo ichishanda vangadai vakaidentify kuti no nhasi pafanirwa kuti
It used to happen. These things used to happen. Pakanga paine, Panama points akawandisisa where you can pick clear signal. There's heights, there's observation point, there's mica point, straight irimumvura. Yekuti they would deploy technology, say no kutino tracer, mabotse edu. That's if people are trained. National parks, zero. Police, zero. Army, zero. Government, zero. Saka, we are in a quandary. Thank you very much. All right. Thank you very much. I appreciate. Right. Regard from Bilemberi. Charumbira, do you want to come through? Yes, Jesus. Thank you so much for the opportunity. Said day, said week. Atina zvimwe zvatinotaura kunze uchema nehama neshamwari vashaitirwa rufu runorwadza vamwe mafamilies vana vese because tachitongoonavo vana vachipinda mboti yaya inosiririsa but I mean inini my experience and Kariba ndikuze and ndasana kusvikako kutongoonawo zvangu zviri kuitika but at the same time kwandiri uno kwangu jedzi mabhota aya kaya macruise pane mandakambobvunza so ndinorarama navo almost every day and then ndakambobvunza kuti but ndinoona each and every time muchimira panapa sometimes noita 2 days pamwe mumboita 1 day pamwe 3 saka mune muchiita sei kunye here kuti munogara muchimbozorora muchidya mari zanzi aya no nguva zhinji tinenge ichiita masave measures okuti we know kuti mvura pamwe yadzikira pamwe pressure yakati wandei saka tinomira tichimirira kuti but utarise setup yacho pavanopinda zvavanoshandisa kupinda vachinyatsofamba ukakombe wotarisa pakabva bhoti paya pakazara madhaka paya jecha ripo vanhu vanongopinda hapana kungoisa zvimapuranga zvezvinoita kunge vanhu vari kungodzi as long as mapinda saka masaving measures haapo sokutaura kwamboitwa najona zvinova ndo zvinhu zviri so critical because munhu kana wapinda mvura unofanira kunge uine vanhu vanokubatsira havasiri vese vanhu vanogona kusambira. Now coming back to the issue yambotaurwa naSignor yespirituality kuti tinopedzisira taakufunga zvakawanda dzimwe nguva chiri chokwadi dzimwe nguva tisingazivi